Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In the video நம்ம பார்க்க போறது cbse syllabus 11th accountancy chapter 3 theory base of accounting, accounting standards and Indian accounting standard இருக்கிற book back sums தான் நம்ம பார்க்க போறது. So இந்த chapter ஃபுல்லாவே நமக்கு theory தான். So உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So இதுல இருக்கிற multiple choice question, fill in the blanks, அப்புறம் objective type and very short answer type இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோல கவர் பண்ண போறோம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்றும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து சாப்டர் 3. ஸோ சாப்டர் 3ல் இருக்கிற மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறது. So first question, according to the business entity concept அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் நமக்கு 4 ஆப்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா transaction between the business and the owner are not recorded. Transaction between the business and its owner are recorded considering them to be one single entity. Transaction between the business and its owner are recorded from the business point of view. None of the above அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து C. So next வந்து according to money measurement concept. So money measurement concept ஓட meaning என்ன அப்படின்றத இங்க கேட்டிருக்காங்க. All transactions and events are recorded. All transaction and event which can be estimated in the money terms are recorded in the book of accounts. All transaction and event which can be measured in the money term and all recorded in the book of account. So மேலே ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே estimated in money கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே மெஷர்ட் இன் மணி டேர்ம்ஸ். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சி. ஸோ இதில் கிளியராக இருக்கும். மெஷர் இன் மணி டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்டோட மீனிங்கு. விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கரண்ட்லி டிஸ்கிரைப்ஸ் தி காஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ காஸ்ட் கான்செப்டில் எதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. அசெட்ஸ் ஆர் ஷோன் இன் தி புக் அட் தி ப்ரைஸ் அட் விச் இட் வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் டில் டேட். ஆன்சர் வந்து ஏ. பிகாஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அசட்டும் இருக்கும். ஸோ அசட் நம்ம வாங்கின ப்ரைஸு, ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ண டைமில் நம்ம வாங்கின ப்ரைஸு ப்ளஸ் அதுக்கான ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம போட்டிருந்தோம்னா அந்த அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் டெப்ரிசியேஷன் டில் டேட் மட்டும் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் காஸ்ட்டு கான்செப்ட். ஸோ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் படிச்சிடலாம். A concept that a business enterprises will not be sold or liquidated in the near future is known as. Options பார்த்தீங்கன்னா going concern, economic entity, monetary unit, none of the above. So answer வந்து A, going concern. Fifth question, according to accrual concept. So accrual concept னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So options பார்த்துடலாம். Transactions are event are recorded in the book at the time of their settlement in cash. Transactions and events are recorded in the book at the time when they are entered into. Transactions and event may be recorded either at the time of settlement or when they are entered into. None of the above. Answer வந்து B. Transaction events are recorded in the book of accounts at the time when they are entered into. So இதுதான் accrual concept. According to convention of consistency. So இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்துடலாமா. ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஒன்ஸ் அடாப்டட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃபாலோட். அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அடாப்டட் மே பி சேஞ்ச் ஆஸ் பர் த மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன். அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஒன்ஸ் அடாப்டட் cannot be changed under any circumstances. None of the above. ஆன்சர் வந்து A. Accounting policies and practice once adopted should be consistently followed. So consistent என்றதுனால தான் the convention of consistency. According to going concern concept, a business is viewed as having dash, limited life, very long life, indefinite life, none of these. So இதில் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா going concern concept அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது C. According to which of the following accounting concept even the proprietor of a business is treated as creditor to extent of his capital அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆன்சரு. மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட்,
dual aspect concept, cost concept, business entity concept. Answer வந்து D. So business entity concept. Because நம்ம business entity conceptல தான் proprietor வேற business வேற அப்படின்ற meaning நம்ம படிச்சிருப்போம். So அதனால D. According to which of the following concept is determining the net income from the business? All costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. மேட்சிங் கான்செப்ட், மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட், காஸ்ட் கான்செப்ட், டியூவல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட். ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ, மேட்சிங் கான்செப்ட். ஸோ 10th question, valuation of a stock at low of cost or net realizable value is an example of dash. Consistency convention, conservatism convention, realization concept, matching concept. Answer வந்து B. During the lifetime of an entity, accounting produce financial statement in accordance with which of the following accounting concept அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேட்சிங், கன்சர்வேஷன், அக்கௌண்டிங் பீரியட், காஸ்ட். ஸோ இதில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி, accounting period. X Limited follow the written down value method of depreciating machine year after year due to dash. Compatibility, convenience, consistent, all of these அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து சி, consistency. Convention of conservatisms take into account all the prospectus profit and prospective losses, all prospectives profit and leaves out the prospective losses, all prospective losses but leaves out prospectives profit, none of the above. So இதில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு C, all prospective losses but leaves out the prospective profits. IASB upon coming into existence as adopted dash all IAS and SIC and some IAS and SIC, none of the IAS and SIC, none of these அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து A. IFRS or dash rules based accounting standards, principle based accounting standards, partially rule based and partially principle based accounting standards, none of the above கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து B, principle based accounting standards. IFRS are based on dash historical concept, fair value, both historical cost and fair value, none of these அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து B, fair value. Indian accounting standards are dash rules based accounting standards, principle based accounting standards, partial rule based and partial principle based accounting standards, none of the above. So answer வந்து B, principle based accounting standards. Asset may be valued at Indian accounting standard on. So இது வந்து except securities அப்படின்னு bracketல கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா historical concept, fair value, both historical and fair value. So answer வந்து A, historical cost. So next objective type question பார்த்தலாம். State whether the following statements are true or false. According to the convention of consistency, accounting policies and practice once adopted cannot be changed under any circumstances. False. Convention of conservatism takes into account all the prospective losses but leaves out the prospective profit. True. Proprietor is treated as a creditor to the extent of his capital according to going concern concept. False. Transactions and events that cannot be measured in money terms are not recorded in the books of accounts due to money measurement concept அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. True. Accounting principles and policies once adopted should be followed year after year unless there is a change in law or accounting standard. It is based of consistency concept.
true. According to cost concept, assets are recorded at their estimated replacement cost on completion of working life அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து false. Following accrual principle, advance received from customer for supply of goods not recorded in the book of account as goods were not yet transferred to them அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து false. Following accounting period principle, result of business are determined so that accounting information could be provided at regular interval to user of accounting informations அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. True. All expenses of period are deducted from the revenue of the same year for calculation of income due to matching principle அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. True. Verifiable objective principle ensures that the accounting is free from personal bias அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. It's true. Fill in the blanks with appropriate word. All transactions are recorded in the book from the dash point of view அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Business point of view. Dash concept in accountancy recognize two aspect of transaction அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Dual aspect. ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம், டியூவல் தான் ஞாபகம் வரணும். டேஷ் அஸ்யூம் தட் தி என்டர்பிரைசஸ் வில் கண்டினியூ டு எக்ஸிட் ஃபார் அ foreseeable பீரியட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். According to dash principle, stock is valued at lower of cost or net realizable value. So இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா prudence. நான் இங்கே எழுதுகிறேன். prudence concept, prudence principle. Recognize of expenses in same period as associated revenue is known as. So answer பார்த்திங்கன்னா matching concept. According to dash, only transaction that can be measured in money terms are recorded in the account அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Money measurement principle. Money measurement principle. இங்க கீழே எழுதுறேன். If business entity principle is not followed, true dash and true dash of a business entity cannot be ascertained. So first one வந்து true profit or loss. True profit or loss. Next வந்து financial position. Creation of provision for doubtful debts is an example of dash principle அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து prudence. If straight line method of depreciation is used in 1 year, it should also be used in next year. It is as per the dash concept அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Consistency. Revenue is recognized at the point of sale denotes the concept of dash அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Revenue recognition concept. Okay, state the accounting concept or convention involved in each of the following situation அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The calibrates or quality of the management team is not disclosed in the balance sheet அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எந்த கான்செப்ட் இல்லை எந்த கன்வென்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட். அட்வான்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் அ கஸ்டமர் இஸ் நாட் டேக்கன் ஆஸ் இன்கம் ஆர் சேல். ஸோ இது வந்து எந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா ரெவென்யூ ரெக்கக்னேஷன் கான்செப்ட். Assets are recorded in the book at the cost incurred for acquisition of such asset அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து காஸ்ட் கான்செப்ட். தேர்ட் ஒன் வந்து காஸ்ட் கான்செப்ட்.
Revenue must be recognized when it is realized. Expenses are recognized when incurred அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட கான்செப்ட் வந்து அக்ரூவல் கான்செப்ட். A business for which financial statements are prepared in separate and distance from the owner of the entity அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு business entity concept. Assumption is made that the entity in question will remain in the business for an indefinite period of time அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். Capital contributed by the proprietor is credited to his capital account அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Business entity concept. Financial statement of the firm are prepared every year on 31st March அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து accounting period concept. Accounting period concept. Goods sold on credit to Ramesh. Ramesh account is debited and sale account is credited அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து dual aspect concept. So dual aspect. Sales has been made in the year ended 31st March 2021, but the amount has not been realized. Revenue should be recognized as earned in the year ended 31st March 2021 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து revenue recognition concept. Sale is recognized on the base of cash memo or invoice அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து verifiable evidence objective concept. Okay, objective concept. Closing stock is valued at lower of cost or market value அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து prudence concept. Prudence concept. H has entered into a agreement whereby he will earn 10 lakh for the service to be provided in the next year. The income should be recognized as a revenue in the next year after the sale has been provided அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் revenue recognition concept. Purchase of pen is treated as expenses. Materialistic concept. ஸோ இது வந்து materialistic concept.